katika hizo hatua za kukabidhi madaraka. Once again, level 1 Hatua ya kwanza is do exactly as I say. fanya kama nilivyosema. The mindset of this type of a leader. Akili na kuwepo kwa huyo kiongozi wa namna hii. Remember, these are qualities of leaders. Kumbuka hii ni sifa Or levels of delegation. au hatua za kukabidhi madaraka. A level 1 leader Hiyo level ya hatua ya kwanza huyo kiongozi maintains high control. huyo mtu anataka atunze ule udhibiti wa jambo fulani. And they make sure that they are controlling the entire Na situation. anahakikisha kwamba yeye ndo anadhibiti kila hali inayoendelea. Now there is a point in time where this is necessary. Na kuna maeneo katika taasisi au katika kazi fulani jambo And linatakiwa. that is when you have a team member that's in the learning stage. Kwa mfano unapokuwa na timu ya watu ambao wapo katika hali ya kujifunza. There are 4 levels of delegation Na hizi hatua 4 za kukabidhi madaraka because there are different levels of the people in the organization and their skills and kwa abilities. sababu kuna watu wa aina mbalimbali katika taasisi yako ambao wanakuwa na ujuzi tofauti na uelewa tofauti. A good leader does not treat every person the same. Kwa kiongozi mzuri hata mchukulia au hataishi na watu wote kwenye taasisi kwa namna moja. Kila mtu ataishi naye kwa namna tofauti. A good leader recognizes the strengths and the weaknesses, Kiongozi mzuri anajua ubora na udhaifu wa watu anaowaongoza. and they teach them and delegate to them appropriately. Na anawafundisha na kuwakabidhi madaraka kulingana na ubora na udhaifu wa mtu fulani fulani. Now, if you're in level 1 Kama huko kwenye hii hatua ya kwanza and sasa you're delegating to someone who is in the learning stage, na unakabidhi madaraka kwa mtu ambaye yeye ndio yuko katika hatua ya you kujifunza. have to provide them with step-by-step instruction. Na inabidi umpe maelekezo hatua kwa hatua. You need to have very clear standards, Hakikisha unampa maelekezo ambayo yanaeleweka. and you show them exactly how to do it step by Na step. umuoneshe namna gani atafanya jambo hilo hatua kwa hatua. This is for training, Hii ni kwa kuwafundisha na for kuandaa. teaching safety if necessary. Kusaidia kufundisha usalama kama inahitajika. This is what we do if we have someone that is in a situation where if they don't do it exactly right, it will fail. Na hii inatokea pale unapokuwa na mtu ambaye labda unampa jambo hafanyi kama vile inavyotakiwa. An example would say, here's exactly how I want it handled. Na mfano unasema nataka uangalie namna utakavyoshikilia hizi jambo au unavyoshughulikia. Follow this exact process Namwambia fuata hatua hizi kama nilivyofanya mimi. and report back to me with Na your uweze progress. kutoa mrejesho kwa kile ambacho umekifanya. This is not bad. Hiki sio kitu kibaya. This is what we do with someone who's in the early stage of Hiki development. ndio kitu ambacho tunatakiwa kufanya kwa mtu ambaye yuko kwenye hatua ya kwanza kabisa ya ufanye. And the goal is to build competence and confidence in that person. Na lengo ni kutaka kuhakikisha huyu mtu unampatia ujuzi na ujasiri katika ile wanaohusika. Once we've taught exactly how it's done, Na kama utafundisha au utamwelekeza kwa namna ile ambayo ndio amani, we've now developed that individual to be able to do it to that standard. na fanye maana kuna bwana huyo mtu kufanya jambo katika hali ile au katika ufanisi ule And they're now competent to do it on their own. na ataweza kupata huo uwezo wa kufanya And they've jambo. developed confidence that they can Na do mwisho it. wa siku atakuwa na hali ya ujasiri katika kufanya jambo lolote. So level 2 of delegation Na hatua ya pili sasa katika kukabidhi madaraka is to research and report. ambayo itakuwa ni ya kufanya tafiti na kutoa mrejesho wa kile ambacho And umekifanya. this involves shared thinking between the leader and the follower. Hiyo inakuwa ni kwa kushirikishana namna ya kufikiri kati ya kiongozi na wale watu wanaoongoza. This is when the team member is growing in their understanding. Hapo inatokea pale ambapo watu katika hiyo timu sasa wanakuwa katika hali yao ya uelewa. And now we can entrust the team member to gather information and report their Na hapo findings. sasa utawaamini hao viongozi watu wako ambao kwenye timu wakusanye taarifa na kuweza kushirikisha mambo aliyokusanya. At this point, the individual still does not take action without approval from the leader. Oh, hapo mpaka hii hatua viongozi wanafunga watoto na kufuata hawajachukua hatua mpaka watakapothibitishwa na hao An kiongozi. example would be to say, look into this Na unaweza kuambia angalia juu ya hiki and then give me your recommendation. na nipe sasa mapendekezo juu ya hiki ambacho You're umekifanya. giving them some challenges above what you've already taught them. Unaweza kwa baadhi ya changamoto juu ya kile kitu ambacho umeshawaambia. You're teaching them to look at situations Na unawaambia kwamba angalia sasa kulingana na hali husika and to waangalie problem solve, na kuweza kutatua changamoto. but you don't yet give them the authority to act upon their findings. Hapo unakuwa bado hujawapa ile mamlaka sasa wenyewe kufanyia kazi yale mambo ambayo At this point, they still need to report back to the leader. katika hii hatua ambayo ipo hatua ya pili bado wanahitaji kuleta mrejesho kwa kiongozi kwa kile ambacho But amekifanya. this develops critical thinking. Lakini hii hali ya kufikiria
and it gives them ownership. inawasaidia na kuwapa wenyewe umiliki. If you can teach someone to problem solve, Na ukifundisha mtu pia namna ya kutatua matatizo mbalimbali, and they continually report back with good recommendations, na anakuwa anarudisha mrejesho ambao ni mzuri, you've now taught them that they have the ability and the confidence to make their own decisions. hapo unakuwa unawafundisha sasa kwamba wanakuwa na ujasiri wa kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi. So level 3 is recommend and act with approval. Na hatua ya tatu ni kutoa mapendekezo na kuboresha. So the mindset of the leader at this point Akili ya kiongozi katika hii hatua ya tatu is that they're sharing responsibility, ni kushirikisha majukumu, and ownership is emerging in that individual. na umiliki unaanza kukua sasa kwa huyo kiongozi, mtu anayefundishwa na kiongozi. Now the team member doesn't just make recommendations, but they propose the action. Hapa sasa watu ambao wako katika hiyo hatua ambao ni wanafunzi na kufundishwa, hawatoi tena mapendekezo yao, ila wanajaribu kutoa nini kifanyike. They don't just say, well, I see this, so I think it would be good if we do it this way. Anaweza kusema hapa kwa sababu ninavyojiona hivi inaweza kuwa ni nzuri kufanya kwa namna hii. They actually have learned at this point to develop the mindset to be able to confidently propose what we ought to do. Katika hiyo hatua sasa wanakuwa wameshakuwa na kuelewa, wamefikia hatua sana kupendekeza sasa ni kitu gani tunapaswa kufanya. So then the leader doesn't need to come up with the action, it's already been proposed to the leader. Hapa sasa kiongozi hapaswi kuja na kitu gani kifanyike tayari, kwa sababu wale watu wanakuwa na uwezo wa kupendekeza nini But kifanyike. we're still at a point where the leader still approves that action. Kitu kinachofanyika hapa kwa kiongozi ni kuendelea tu kuboresha na yale So mapendekezo yao. once we have trust in the individual and we see their competence, Pale utakapokuwa umemwamini mtu na umeona uwezo wake, this is where we're working with them. hapo ndo unaanza kufanya kazi sasa. So an example would be the leader says, tell me what you think we should do. Kwa mfano kiongozi anaweza kuambia, hebu niambie unafikiria nini tunaweza tukafanya. And if I agree with you, go ahead and do it. Na kama nitakubaliana na kile ulichokisema basi endelea kufanya. And this builds leadership judgment. Na hii inaunda au inajenga kitu kwa mtu kwa kutoa tunasema kutoka hukumu kwa huyo kiongozi. If you're once again teaching this person not to follow duties, but to become a leader. Kumbuka unapomwandaa mtu sio kwamba afuate kile ambacho tunakisema, ila unamwandaa awe kiongozi. And level 4 of delegation Na hatua ya 4 ya kukabidhi is madaraka act and inform. na cha pili ni kufanya na kuendelea kutoa taarifa. The mindset of the leader at this point, Na hatua akili ya kiongozi katika hatua hii with this individual, kwa huyo mtu ambaye anamfundisha, is you have trust in that person and you're willing to give them empowerment. na kwamba umeshamwamini huyo mtu na umeshampa uwezesho, You're giving them full ownership. umeshampa umiliki kamili kwake. The team member is now capable of making decisions and informing the leader after the decisions have been made. Na uwezo sasa watu ambao wamefikia hii hatua ya 4 sasa wanaweza akafanya jambo baadaye nakuja kumpa taarifa huyu kiongozi juu ya kile kitu ambacho We use this level of delegation when the individual has shown their competence. Tunatumia hii hatua ya 4 sasa pale ambapo huyo mwanafunzi au huyo watu ambao wanatumia kwa ameshaonyesha uwezo. And the leader now has high trust in that individual because you've seen them over and over accomplish tasks successfully. Na kiongozi sasa anakuwa ameshawaamini hao watu kwa sababu ameshaona kukamilisha kazi mbalimbali tangu wamekuwa wakifanya nao kazi. The leader at this point Na kiongozi katika hii hatua sasa is saying, you own this. anasema sasa nyie, This is on you. hii ni kwa ajili ni vipo juu yenu nyie. Keep me informed as to how it's going. Na nyie sasa fanyeni hapo, mtaniambia ni namna gani kazi But inaendelea. I trust you to go do it. Lakini ninawaamini kwamba mtafanya. It takes a strong leader to give up that level of empowerment. Inahitaji kiongozi ambaye ni imara sana kuweza kutoa hayo mamlaka kwa hao watu. Most leaders overuse level 1. Viongozi wengi sana wanaishia kwenye ile hatua ya kwanza. Most leaders continually tell people exactly how to do things. Viongozi wengi wanaambia watu kila siku nini wanapaswa kufanya. Healthy teams operate at level 3 and level 4. Lakini watu wanafanya kazi kitimu, wanafanya kazi katika hatua ya 3 na ya 4. Healthy teams have people who have been trained to make decisions and have authority to act on those Timu decisions. ambayo ina afya inafanya kazi katika hatua ya 4 na ya 3 kwa sababu watu wanaweza kufanya maamuzi na kufanya jambo ambalo ni And sahihi. the goal of a leader is always to move people up through those levels of delegation. Mtazamo au kusudi la kiongozi inakuwa ni kuandaa watu waweze kufikia hizo hatua zote. A leader should ask himself, Kiongozi lazima ajiulize yeye mwenyewe, who is stuck at level 1 because I will not empower them to go beyond that?
nani ambaye bado amebaki kwenye ile hatua ya kwanza, kwa sababu sitaweza kumwezesha aweze kwenda hatua inayofuata. Kwa lazima ajiulize na kugundua mtu ambaye amekwama kwenye hiyo hatua ya kwanza. There's an emotional side to delegation. Kwa kuna kitu ambacho kihisia juu ya hii kukabidhi madaraka. Because it takes willingness to be humble Kwa sababu inahitaji utayari wa kuwa mnyenyekevu to delegate. ili uweze kukabidhi madaraka kwa watu. A good leader is not looking for accolades for himself. Kwa kiongozi mzuri hajiangalii yeye mwenyewe, angalie ubora wake mwenyewe. A good leader wants his team to succeed. Ana kiongozi mzuri anahitaji timu yake ndio iweze kufanikiwa. And as I said before, Kama nilivyosema kabla, he wants them to be following the leader na yeye anachotaka wao waweze kumfuata yule kiongozi. because he has empowered them to accomplish tasks without his need because he's empowered them to do the work. Kwa sababu yeye ana lengo lake, anataka wale watu wafanye kazi wenyewe, kwa sababu tayari ameshawawezesha kufanya kazi hata kama yeye hayupo. There's a common saying that we use in the United States. Kuna sentensi ambayo tunaitumia kule Marekani. People don't care how much you know Watu hawajali nini unajua until they know how much you care. mpaka wajue namna gani unafanya. If you're a leader who's constantly holding people bottlenecked to do things your way, Kwa hiyo endapo tuwashikilia watu au timu yako kufanya jambo kwa njia unayoitaka wewe, they feel like they're being minimized. kwa muda mwingine wanajisikia kwamba kama wamedogoshwa. But if you show them that you care about their success, Lakini kama utaonyesha kwamba unajali juu ya mafanikio yao, now they care about how much you know. lakini nao watajali juu ya kile kitu ambacho unajua. People don't care how much you know Watu hawajali juu ya nini unachofanya until they know how much you care. mpaka waweze kujua namna gani unajali. Delegation communicates trust, belief, and value. Kwa kabidhi madaraka huwa kunawasilisha imani, kuthamini And value. na thamani. Communications